This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. I'm on the move, looking for my groove. Sweetness on my mind, mango, apple, tamarind on the go. Flavor muka chupa, refresh and go. Flavor on the go, yeah, yeah. Flavor muka chupa, wherever I go. Flavor on the go, yeah, yeah. Flavor and go, refresh and go. Hi, this is Kasuku. You must be wondering, how did I get here? I'm here to tell you about Delta Cash. Pasangwano anali ekizimbe kiriko Children's Clinic ku level 2 wogenda okubeera ng'obasanga bagaba looni okuva ku miliyoni 2.5 paka ku miliyoni 5 naye bo bakugamba nti tebaagala kyapa, tebaagala sima ya kinno, baagala logbook. Emmotoka y'osigala ogivuga kasitoka kasante eri mu mannyago ng'oleeta logbook mu mannyago ng'oleeta bank statement tulabe esente zo zitambula zitya ng'oleeta ne national ID. Kasita tumala bitunulamu bagamba nti wakati wa 2 and 12 hours sente zo obeera oziina nga zigudde ku account ng'ogenda abasuubuzi mugamba Kasuku URA emisolo gitulemye okukiriyalinga ebintu babikwatidde China osobola okuba ng'oli eyo ng'ogamba nti waliyo ate akaana kankutte njagala ndyerooni nkatwale wa Dubai ng'omanyi nti zijja olina diiru z'ogamba essaawa olina kakola ki jangu wano enaalya ku Delta Cash. Osobola ogenda ne ku website yaabwe www.deltacash.ug n'ojjulizaamu awo nga tozze wano byonna byonna n'obeera ng'obijjulizaamu awo ate akasente ne kasobola okubeera nga kakusanga ku akawunti yo gy'oli. Emunaavaawo era Kasuku toyambye eggwanga lino obeera mu bya kisiru kati mbaleetedde Delta Cash. Bwe munaagaana owulira ffe tunaabeerawo banyumyako nti mwaggwamu wabi si wabi. Luzungu kale Kasuku tujikole sawa namba luzungu. Luzungu tugenda mu kujjere kutoka ntoko nimbuzi nyenkuno ana bubura babaddi abakyala wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Tenera tukomyewo ne program yaffe Art and Culture. Olunaku olwaleero we are very honored and extremely humbled. We have a very special guest, Ensonga Patrick Kibira. Muwandiisi simanyi oba nkuyite unemployed youth kati. Ero wa mutuufu. Muwandiisi ne Daily Monitor munnamawulire omukuukutivu ndoza kyekigambo ekyoluganda ekituufu ekyokukozesa. He's also into the public relations space and he has spoken for quite a number of institutions in the creative sector. In the creative sector, it's very important to add.
Ate ekimu ku bintu byazze awandiikako ye history n'entambula ya art n'entambula ya culture mu ggwanga lino. I was surprised that Siman Odong is actually one of the people that inspire you. Siman Odong. I don't know. Yeah. Siman was a colleague at the Daily Monitor. Navayo, Nagenda, Aliku Next Media. I think he's the editor of Nile Post, the editorial, digital side of the news for Next Media. Not really. He was a colleague, really. In the space of journalism, Nakula and Soma people like Etteeka Bate, Sebide Chiriowa, Yaliku New Vision, Moses Serugo, Kalunji Kabuye, bebantu benasingo somenyo growing up. Then somenyo Ian Otega. Ian Otega, but Ian Otega ate batomuko. Yeah, so but generally nze nasoma nnyo bali mostly around the areas of culture, entertainment. Yeah. So Patrick, munnamawulire olugendo lwendowooza lutandikira ku Urban TV. Wali okola bali bagiyita show yamwe Platform 256. Platform 256 ne Faiza ne Zoe. Yeah. I'll maybe to come into the Urban TV because of the viewership at the time. Yali amanyiko more so in the spaces is abavubuka, that audience at the time. So maybe twafuna viewership and then at Urban TV, but earlier I had actually started out at NBS. I had started out at NBS, still the young people's shows, Youth Voice. Twabiranga mu audience, netutandikirawo the time Humphrey Nabimanya weyabeererawo nga host ne Vicky, Victoria Bagaya, Vicky Biz. So wetwatandikirawo. Like most people abali mu generation here. Humphrey gets a lot of flowers, especially from the youth. I think big up on yourself, Humphrey Nabimanya. He has given a lot of people platform. He has given them the chance to actually start. Actually, was a Humphrey. Unlike teen shows, Zaliwa at the time, Zaringazava, what you could call the fly kids, the cool kids. Kati WBS yasokowa platform eyo ne teens club. Nainga abana abaliko batop nyonyonyo. They were more of cool kids to ministers. Kati Humphrey weyajja yali humble background. Kati atene NBS at the time, kati Humphrey yagezaako nnyo sembeza people of his same caliber. Kati ku Youth Voice awo, generation ezaddako ezaffe abasinga bayitiraawo. That's where Humphrey deserves the credit. So ku NBS wenava nengendako ku Magic One HD, kati wenava ku Magic One ne UBC, kati kwe kugenda ku Urban. So Urban TV is where... Ne ku Magic wali mu youth show ya Calvin. Yeah, Calvin at UBCS, we used to do support kind of roles in that show, but try na share things ku UBC on UBC Magic. I actually do have friends that in a history. But anyway, any person in our generation, those were the shows, those were the times. So you know, Banga are well versed. Yes, and when I was watching back, nalavye nga okola prom ya St. Joseph's Nagalama. Ate nasomera. Ate nga gye wasomera. Ngati mukulaba abaana bali mu kudduka ne ngamba omusajja avudde wala. But the one thing that you have actually maintained zenviri. What inspires that? You know, there is actually deep cultural meaning to hair, especially in an African setting. So is it culture for you as well? Could be, but buli muntu obeera comfortable mu ngeri gy'oyagala okulabika. Nze ndowooza sirabika bulungi nnyo nga sirina nviiri. Over the years, ekibadde kikyuka with me is style. Wayo nayisa nga nzishapinga nnyo side eno wano nenzikuza nnyo naye kati bwe nakula nzimaintaininga nga bwe ziri just shape. I think I look better nga nina enviiri.
Well, depends on the girls you get to hook. Mu Bible tugamba bwe nali omuto nakolanga ebyabato bwe nakola kati nkola ebyabakulu. Well, the icebreaker for you, Pato, how do you like your Rolex? Rolex yange njagalanga eggi bataddeko butto mutini kati ne balisiriza nako ne liggweramu ddala butto. Oli musajja muganda tosaba oluwombo sawa. Kati ate sijagalanga ya chapati emu njagalanga chapati bbiri. Okay? Chapati bbiri. Ejinga liri makati sirya Rolex ya chapati emu njagalanga chapati bbiri. Naye kati mukuzinga Rolex waliwo ababasika kye bakola. Nasika chapati emu n'atagirevolinga n'eri okusobola ogizinga obulungi ze manjagala ne bibanga bitudde bulungi n'ogizinga bw'otyo. That's how I like it. Era nze bwe ngula Rolex in supervising agikola because how I want it is very personal to me. Oyagala ennyaanya embisi? Ennyaanya ebambisi. Real traditional Muganda man. Traditional Muganda Catholic man from Masaka. Oli wa Masaka? Nnyo. Where from? Kitovu awo. Kitovu ewa Bishop. Embozi tulina mpanvu. Ewa Bishop Jumba awo. Kubanga nange obuvono obuddo bwe Masaka. Okay. It's interesting that the reason I started the Rolex actually, Pato, is I feel like Rolex is one of the things that we are selling very, very much out there as a country. And I think a Rolex is part of our art. Yeah, true. Atenga olunaku olwaliro twagala tutunuulire art and culture. Space eno eya art and culture olowooza efaanana etya baani bannyiniyo naddala kati mu kifaananyi kyo ng'omuwandiisi ng'agiwandiiseeko? Okay. I think okutegeera space eno ya art and culture kibeera very important nosooka ne tutegeera structure yaayo in terms of etwalibwa ani who is ani agivunaanyizibwako. Kati sector eno erina ba players boyinza oyita ba individual players. Kati abasinga sector eno tugimanyidde nnyo kuba artists, the individual artists. However, the aspect mu arts and culture waliwo kye tuyita domains ezo nyingi nnyo nti n'abantu nga ggwe balina category mwe bava gye bayita support services because nkumanyi bulungi oli MC. Kati ba MC nabo balina category mu structure za art. It's part of a domain bagiyita support service. Erimu abantu nga ba bouncer, ba MCs, ba event organizers, ba promoter. So sector eno erina domains nyingi naye abantu basinga tegeera ya performing arts omuli abayimbi, aba theatre, abazanya emizannyo, abantu we batebali mu performing arts. Naye erimu ba visual artists abasiga ebifaananyi, erimu support service nga bwe nkugambye, erimu domains nyingi really to say. Naye okugitegeera ennyo inasooka tegeera structure. Kati ng'ensi yonna waliwo structure ya public sector ya government nti sector enegwa etwalibwa general ekitongole oba ministry of gender, labour and social development. Kati at that level strategically government bwetyo bwe structuring. Kati ku ministry level waliwo gye bayita department of culture kati yevunaanyizibwa ddala ku sector eno mu bujjuvu bwayo. Kati bwova ku department eyo at the ministry of gender nokkirira gye bayita now these are called MDAs, ministries, departments and agencies. Kati bwova ku ministry eri gender, department is culture, the agency is the Uganda National Cultural Center, which is the abantu abasinga gye bamanyinga National Theatre. Gye tuwulira abantu abasinga bagamba mbu erimu bread and butter. Bwe mpulira bwe bagamba naye probably a discussion that we cannot get into. But abasinga bagimanyinga National Theatre. However, National Theatre is just a structure under the UNCC, the Uganda National Cultural Center. So under the Uganda National Cultural Center kuliko National Theatre, kuliko n'Ennomo Gallery. Kati at that level, that's the government agency. Kati waliwo private sector, kati ba individual artists bajja batya okwegatta ku sector oba abantu nga ggwe nange. Kati mu private sector we wajjira domains zino. Kati mu structures waliwo ekitongole kye bayita NCF, the National Culture Forum. As per the structures formally, National Culture Forum ye private sector body etwala all
independent players in their respective associations kati structure ya art bwetyo bweri ya sector eno bwetyo bweri mu Uganda. National Culture Forum ya private sector. Then the UNCC is the government body. Is the government body. Yes. And the UMA, for example. Kati UMA, Uganda Musicians Uganda Musicians Association is an independent association that is under NCF. Under NCF. Yes. I thought such associations are supposed to be government kinds of associations. Ngabwe tulaba FUFA, for example. No. Or FUFA is a federation, actually. FUFA is a federation, and I think stegera nyo bulungi how structures are sports bweziri, but I think they also go under what they call the Sports Council, the National Sports Council. So is UNMF part of or under the National Culture Forum or under UNCC? Ideally, no. UNMF is also not a government body. It's a private entity. It's a private federation. As per the structure, the federation should also be under the NCF because NCF takes all associations and federations and their federations. Yeah, NCF is the apex. It is the apex. That is why I'm asking. Of course, there are very many underlying factors in that regard. Maybe power struggles and all that, but structure-wise, that's how it is supposed to be. So there is the what I'm trying to understand, and I think this is also for our viewers. Yes. Waliwo private sector, waliwo ne public sector. Yeah, and that happens in all industries or sectors. Waliwo structure. Government engeri jerambi kandi wabirawo ne ba private players. So choli mokongamba National Musicians Federation. Yes, UNMF. Ekulibwa Eddie Kenzo. Eri private. Yeah, it's kitongole kya government. Eri private. Era eri wansi oba etekeddwa okubeera wansi wa National Culture Forum. Exactly. Naye kyenjagala okubuuza kiri nti where do these two intersection yabwe eriruddawa kubanga by the look of things it looks so much like the Musicians Federation is a government body. They recently released an album nga bawana government tuwulidde emirundi mingi nga boogera ku government eno oba nga boogera ebigambo ebigiwaana nga bagamba nti wano tetusobola kunyeenyaawo. Njakuwa example. Ebintu ebimu mu Uganda like any other sectors oba mu nkola ezisinga ebintu ebibiseera ebimu tebitambula probably nga byandibadde birina kutambula. Why? Nti federation as an independent person alabira ewala federation is taking all music artists, okay? Or it should take all independent. Ideally yes. And bwe babanga bavayo maybe ne bakola ekyo. Those are some of their internal challenges because oli ajja kuvayo agambe mandi muyimbi. Why would the body subscribe to come out and maybe endorse this particular candidate or this particular candidate? But also again, civil the artist member and you're taking a part in those in that project, you know. But those are some of the internal challenges. Is a change agad dokuwa structure ngabweri. Because chijja tuyamba nyo in understanding how the sector is structured and how things have to go. Independent players ne bategera structures zabwe bamanya ebizibu byabwe. Babituusa batya gye birina oba nga bituuka. Kati okuddako kube wayise supporting support services olowooza mu structure zino government or private bali bafuna viewership oba olowooza bafuna okulabibwa nga we bateekeddwa okulabibwa as artists themselves. Kati obuzibu obuliwo buli nti challenges as a person who has been reporting about art jensinzo lab ne sector eno nti abantu abamu tibamanyi how they are connected to the system. That's one. Two, sections ezimu eza sector eno teziri as prominent. Njakuwa example. A music artist yomu ati gwakola nti bwabashiba bw'ate oluyimba lwe n'engeri gye lutambula ne picture gye kimu anti kimu okubeera sita n'amaanyi si kye kimu kye bijja okuwa visual artist. Why? Visual artist ajja kuba ekifaananyi principle yaabwe nti maybe ateekako lebo ye kati abantu basobola olaba wakawe ng'atambula
nenga tebamumanyi ye nga ye. So that alone also limits. Kati sector ne badde nti ba music artists era kyovola ba ne mu ntale ezisinga ezibaddewo oba even to get government attention and public attention ebiseera ebisinga babadde ba musicians. Ndowooza baddiridde awo in the recent times babadde ba promoter. But it is because also nabo bateekayo nnyo face yaabwe oba emirimu gye bakola gye bateekayo nnyo. So other players or individual actors in this sector, because of the works they do, emirimu gyabwe tegibeera put so much in the public domain. That's why abamu baba tebasobola bamanya. So chendi mukuwulira kiri nti agencies oba federations zino oba associations zino teziri mu kulabibwa olw'okuba tebalina influence. You could call it like that. That's one. Two, it is basically the public, how could I call it? Engeri abantu gye babafuna. Yes, ati waabwe. Nti nga bwe nkuwadde example nti abayimbi automatically because of their art gwe bakola music as an art yennyini garners numbers. It is not the same with a person like an MC or a visual artist or a poet. Kati nze one of my best art forms is poetry. But poetry tend growing to reach the kind of attention and audiences maybe music does. Of course they are structured in associations. Abantu abo nabo naba in associations. Bogenda mu archives in some of these institutions. These people are all structured. Wali association yaba poets, waliwo yaba dancers, waliwo yaba visual artists. Bona associations zabe jezili but n'aba bakulira bonofuna akulira aba visual artists amanyi galina sigegamu n'akulira sindi oba kenzo. At that level even their attention yennyini eba ekyuka. Waliwo omu ku ba poet benjagala ennyo bamuyita Angel Kabera. Yes, I know Angel. It's a very nice poem. Sowet. She calls herself a Sowet. Sowet, not in a fact, poet. she is a Sowet. Is a Sowet an English term? Yes. Or someone who does of poetry while she sings. Apparently. Okay. Naye yali yeemulugunya ku ngeri gye yayisibwamu. Ndoza yakola TikTok myaka ng'ebiri esatu emabega. Yes. Waliwo omuntu omu ku National Theatre aweera eyali abagamba nti tugenda baterayo akabega tukakase nti mufuna obumanyifu mufunemu ekyo kyemukola n'ekyo kyemwagala naye n'atandika obbazanya kwiso bado n'atandika okubeekweka. Naye for me I think what I can say with the different art forms but individual players bennyini bebaba balina, because I'll give you an example. Omuntu yenna gweyagala okuwa platform kebabeere ba music artists basooka kwekolamu mulimu tuusa kintu kyabwe wekirina obuba. So all these art forms people are doing their best. Bw'otunuulira dance basooka ne birwanako ne babaako we batuuka okulaba nti kati people can appreciate dance nti osobola olaba omwana nga ono omuwala azina ennyo yaani Rita dance nti kati Rita people, the audience or the masses can appreciate and bamanya bwogera Rita dance nomanya that's a dancer. Waliwo Eddie Wizzy ba dancer ba Wembo mwe nyennyini ba individual players muyino sooka ne mukola ekintu kyamwe ne mbako we mukituusa so that you can now pick this attention and everything and poets are doing that actually. I think there is actually some sort of organization in the disorganization that is there. N'abayimbi bennyini ndowooza not until around 2016-2017 omuliro gwa Save Uganda Music we gwatandika nti the sort of organization and the sort of audience gye bafunye even from the government weyasobola okutuuka nebanga eri ekintu kiriwe kiri kati. Kakati bano aba poetry ba MCs bani bwe tugamba nti nabo batandika okukola ebintu kati ndowooza tugenda okutuuka wali nga ate abantu bangi batandise kulya. Influence tugirabidde mu bintu bingi okugeza mu bayimbi. Mu bayimbi tulabye mu ba promoters. Good thing for us. I don't know if bloggers are part of the supporting sector. Yeah. Kati abamu omanyi ekintu kya bloggers ekin confusing. Ideally terminology eyo obogigize it is people who write or have spaces where they. Naye ate in Uganda how it's interpreted ba vloggers ba vloggers be bayita ba bloggers, yes. you know, but ideally
they do fall. Bloggers would fall under the what you would call books and press. The literary arts, what they call the literary arts. Abantu abali in the business of publishing books. They are really structured in that. But that means the structures are not doing enough. Structures that only now one. The structures are very clear. However, it's work in progress. It's work in progress. What are certain kinds of internal challenges here and there, but at least Emiaka, where you get it about 2017, your project here, Save Ugandan Music, which I think over the years evolved into netandikane conversations now that maybe sparked off the formation of the federation. Structures, you can't track. Tracking, but over the years, ebintu bize bimerukawo, and all the I think efforts zonna zilidinga ku kintu kimu, structuring the industry and making systems work. So it's work in progress, really. So it's work in progress. But don't you think that society yafe is made in such a way that to thriving nnyo mu bintu ebiri disorganized? Or the culture yafe, aren't we cultured to be disorganized in some sort and way? Even in organization, disorganization is what progresses forward. I think it is not an African thing like some people want to call it all. It's not a Ugandan thing, or it's not a creative sector thing. I think generally ngensi tuchakula. Ebintu bino bye tulio yitamu. I was recently doing some research around the contribution of the creative sector, in Nigeria. Creative sector in Nigeria, its contribution to the GDP, national GDP, yaisa, what the oil and gas, what the fossil, the oil and gas, oils are their contribution to the GDP. However, what do you know tracking how they started off? They had these challenges. How they got to where they are. Chintu actually happening in the creative sector is not different from what happens, let me say, in the political world. But tunulia Uganda where it probably nejeyali. Biba bintu biba ntalo, but over the years mugenda mu streamlining. And ebo tunulire nsenzi kuzenga za America. In their genesis nga batereze enfuga yawe. Byabeera mu, such issues. So for me, I think Uganda ne creative sector no art sector ebimu ku bizibu ebiriwo kati is just part of the process, and it's necessary because muntale ezo we streamlining we manyira kino chikola chikola. I'll give you an example. Olabe ekintu kya copyright, they recently amended the bill, yes. Yeah, with all the shortcomings and very many questions that can be placed to it, there has been work over the years entirely within the CMO, a collecting society, a collecting realities for the music artists, a UPRS. Entirely zibadde mu UPRS, change of leadership, n'okwekuba n'okusikangana ne consultations okutuuka nti waliwo ba music artists bonna oba music domain bwe yatuukanga wadde waliwo abalwanira mu UMA, waliwo abalwanira mu NCF, waliwo ba individual artists, waliwo aba federation, naye nga bonna kye boogera kintu eki, we need to amend, we need to... So muntale ezo, as long as the main focus and goal is one, mumala ne mutereera ne mu streamlining. You see, the problem, for example, with copyright, nti tulina kyetulaba, tulina ekifaananyi kyetulaba. Twagala copyright bill ebeere amended. Yes. A lot of the artists out there tebamanyi ekyo kyeki. Kati okugeza pato yawandiika mu Daily Monitor bamuwa byline. Era yene Daily Monitor balina copyright ku ekyo pato kyabakoze eki kyabawandiise mu 2006 etteeka eryo ndowooza we lyateekebwa mu nkola. Yes. Okuva 2006 paka 2025 etteeka eryo we lyafuuka we lyabeerera amended. Yes. So amended. I think first tabling yali ya last year, then March this year nelibeera ne baliisa mu March. Olowooza waliwo ekintu kyonna ekyakolebwa mu tteeka eryo ekyagatta ku industry, kubanga weewaawo abayimbi babadde bakirwanira nti tukyetaaga naye kigenda kubayamba kitya? Waliwo one before that ng'omuntu tasobola claiminga, naye kati etteeka eryo lyasooka ne likola structure ne lirega omuntu ownership, ne likuwa
n'omanya nti you can own something. Era waliwo n'emisa, waliwo abantu abamu abaloopako. Ne Maurice Kiryo yaloopako. I'm not sure of the nitty-gritties of the case. Yaloopako ko. Muteeke eryo lyennyini. Erya 26. Yes. Ne bamuwa million 3, I think. Yeah, something like that. Kati kino kye baakoze Justin Nongoosereza. Ebintu ebisinga byali mu tteeka liri byasigadde. Baagasse because of the digital day and age, some changes, changing times and all those things. Baagasse mbugasi. Naye etteeka lyaliwo era nga likola. Lwakuba, to answer your question deeply, some of the challenges we have, and for me as a journalist, I've experienced it. There is a lot of, but artists baffe biseera ebisinga, their appreciation of certain things ekyali lacking. Nti abasinga tebategeera bintu bino. Oba, of course, there is a challenge of a bit of illiteracy attached to them. Abamu tebasoma. So even simple dynamics. Kati nja ku example. Bwe bayise etteeka eryo nze nalaba artists bangi even just outside the parliament abali ba celebrating nga bo balowooza nti because ye nannyini luyimbo balina hits nyingi kwe kufuna sente n'okugaggawala n'atamanya nti ate etteeka lyali listipulating writer producer bonofuna nga tebabitegeera. So there is that problem. Their appreciation of some of these matters is still lacking, and it is a very big problem because what that means is basobola n'obakozesa ensobi, basobola obbasiga mu kintu kye babayisiriza mwe ne mulaba nga it is seemingly. Kati nja kuwa example. Mu tteeka lino lye baayisa mwalimu exclusion of the elements of AI. Okay? But in this digital day and age, okola otya etteeka ng'eryo progressive nga lijjamu AI. Nga AI is excluded. Of course, there were explanations to that effect. Nga bagamba the government is looking at first crafting gye bayita AI policy that can now be referred to. That's one. Naye ate mu tteeka lye limu mwalimu abayimbi nze be nalaba nga baali bakuba nnyo omulero gw'okulaba nga likyusa oba lidictating change in percentages mu ze bayita CRBTs. CRBTs are called ringback tones. In a day and age nga today nga abantu batininya bakuba amasimu, abantu abasinga bali ku WhatsApp ne bakuba WhatsApp calls. Ekintu ekyo, okay, it is okay, but si kyemwandibadde muteekako nesira given the day and age. So there are very many things, appreciation of certain matters that our artists sometimes get to lack. Etteeka lyali likolera mu 2025 kudda mabega. Kudda mu 2006 gye lyatandikira. Teriri ku 2006 kudda maaso. Pato, I was waiting for you to point out nti n'amateeka mu ggwanga lino tegakola. Of course, one of the challenges ne mu kuyisa etteeka eryo lya copyright, the biggest hard challenge to it. Even actually ne lino nga tebana amendinga nga tebanaleeta nkyukakyuka oba amendment eno ku tteeka lino. The problem teryali nti lyali terikola. The problem was actualizing it, kye bayita making sure that the law bites. Okay, implementation has always been the challenge with the Ugandan laws. Enforcement, actually the right word is enforcement. So even with the passing of when the president assented to that bill and it became law, Neribera fully amended, the big question is, will it bite? Will the enforcement work? Because what are you able to be in your Katinjaku example ya Jebaita CMS, the copyright management system, which was rolled out, I think, a fortnight ago. There are still very many questions to it. These are going to be devices. Imagine the very many millions of music user spaces. So, and you ask the hard questions around the applicability of application of that model. What structures are there to be done to ensure that this is going to work? That's one. Two, bononya relationship between the team that is behind the copyright management system. Link yaabwe n'aba UPRS aba collecting royalties as of a fortnight ago yali tennabeerawo. Kyokka nga ate UPRS yeri mandated to collecting royalties. So there are very many shortcomings, but I think it's work in progress. Now kati nga system eno bwe yaze, it's high time these two entities harmonize and see how they can make things work. So for me, really, how I look at it as a person that covers this bit of art and culture is we are moving a step in the right direction. However, while that is happening, there are still very many challenges. But those challenges,
n'okuba nti zirabika is because there is a step that has been moved. Okuba nti bakoze copyright management system kati nga weeri kyokka kigenda bringinga room okutegeera other shortcomings and then they will be worked on. So at the very end of it all these loopholes will be worked on, and the system, it is at the end of the day, it is the sector that will be benefiting. I also want to look at other performing artists in the name of poets, abawandisi, dancers, dancers, people in theatre. Olowooza bano abantu bayinza kuyambibwa batya oba bayinza kukola batya okukakasa nti tufuna influence kubanga tulaba for example ku TikTok waliwo abamu nga bo beekoledde amannya mu kuzina. Unfortunately for poets it is not seen so much apart from people that are really following. Nolaba nti abantu nga Maritza, abantu nga Mitch, they are producing their work and it's actually out there. Oyo guy Mitch akola poetry even namufulumya as an album nti osobola okugula album ye ayina Uganda Ekula. Yes. Album Uganda Ekula. Abantu bano bayinza kugwawa mu teeka nga lino, bayinza kugwawa okulaba nti ati waffe abeera progressive, nti nga bwe tumanyi George the Poet, oba nga bwe tumanyi Shakespeare okugeza kaŋŋambe, nti n'abantu baffe ne tubamanya mu ssa eryo. Kiki tuyinza okukola ku level gye tuliko kati okakasa nti abantu baffe batuuka nga besides talking about the artists, because I mean in as much as the show is about art and culture, we cannot limit it to music artists. Yes. And usually enough as journalists who report about this bit, it's been a challenge in much of the spaces given to music. Apart from a few spaces, I think Monitor and New Vision have done a lot to promote even the other domains of the creative sector. However, what they have to do is, like I explained earlier, music yenyini as a domain is a popular, is a mass. Abantu abasinga bw'omubuuza tewali statistic gye nsobola pointing out to, but abantu abasinga osobola omubuuza in your free time kiki okola, ojja sanga a very big percentage ejja pointing out to listening to music, which is not the same okusanga omuntu agamba maybe I do poetry, or I will read a book, or I will write, or I will go and dance okitegeera. The call, I think also shift, maybe it is not noticeable, but the shift is happening. Mu bantu simanyi, okay, mu bantu bemmanyi, abantu bendaba, a lot of them are consuming the poetry, a lot of them are consuming, they are actually reading. Shift erabika ng'entono naye ndowooza kyekyo kati njakuwa example. So kati domains ezimu they are not mass. Kati njakuwa example, music can cut across inti inze kati nze mpuliriza nnyo oldies, it is music ali universal in a manner that alimu elements nyingi nti bwe noba towuliriza afrobeat at least ojja kwagala owuliriza mapiano. Okay, nti agatta omwana omuto n'omuntu omukulu all in equal measure. It is just the type of what you consume, or your priority or preference. Techiri ku poetry, it is not the same with poetry. Nti poetry oyinza omusanga maybe talina na bika bingi kyekisooka, nene ekyokubiri nga kati nga mu abantu abasinga nga alaba ekintu ekyo takitegeera, that art, yes. To appreciate it. Olanga batera ogamba nti if you want to hide something put it in writing. Abantu abasinga reading is not their cup of tea. Naye ate music, so simanyi oba that's how it bwechali. However, my call to action is, in the changing day and times, mostly with the coming of the digital day and age, individual players, these artists in these various domains, bagezeeko kukozesa all available avenues to push their craft. How? Nze ndabye the dance domain, very many dancers with the coming of TikTok bakozesa nnyo platform era badansa bangi kati nze ndaba abaana abasinga bakola challenges, they are making really good money nenga bazinyi. They woke up to the fact that TikTok is a platform weeri ne embracing nga Bazaira baby. You know, I want to ask you, Pato, did anyone teach you
love the genre of music that you love? Waliwo yakusomesa okwagala music gw'oyagala? Tewali yansomesa, but I think it goes back to gye nakulira ewaka. Bazadde bange baali the kind of art they used to consume yali oyo. It was drama. Naye nga okusoma bakukubira. Okusoma nalina okusoma. Nga kyengamba nga bakuba genda osoma ebitabo. Yes. And reading was sort of a punishment kind of thing nti oteekeddwa okikola. Yeah, that's true. But for me, what informed my interest in actually, I believe the best artist Uganda has ever had is Eddie Wamala. Nawulirizanga nnyo music wa Eddie Wamala, but namujja nnyo ku maama wange ne ssenga wange be nakula nabo because baali bamuwuliriza. Kati ate laba muzeeyi wange ye bwe yali nga ayagala nnyo Judy Butcher. Kati ngawuliriza nnyo Judy Butcher ne ba Don Mowen awo bani. Kati ono this was local, oli yali international. Kati nga ina nga ndimu oyo kind of music. Kakati bwe natufuna interest y'okuwagala ennyo okusoma, maybe journalism and reading, I did a lot of research about those guys, the history and everything. I got so much interested. Nga mpuliriza albums abafiira abo ngenda ba production gwe bakola, but also the messaging. I fell so much in love with their music. Kati bwe najja eno ntandika reportinga, ntandika okola mawulire, I had a big focus on that kind of art. Lwaki mbuza ekibuzo ekyo olw'ensonga nti bantu bangi ekyabaawula n'okusoma naddala mu setting yaffe ya Uganda kiri nti okusoma kwalabibwanga ekintu ekikake. Nti oli agenda okumala okugeza okusoma ku university ng'agamba woowai ebitabo mbinaabye kadde ku kirala. Era waliwo abantu abamu akusanga ng'okutta akatabo naga naye mwesomyasomya kiki ennyo. So again njagala kuzaayo wali nti kati okugeza okusoma tuyinza kukinyikisa tutya, tuyinza kunyikisa tutya okuwuliriza ebitontome, tuyinza kunyikisa tutya nti omwana waaba alimu olukola comedy tumujjayo tumunaturinge. Omwana waaba ayagala nnyo okutontoma naye tumuwe platform eyo. Kiki tuyinza okukola ekyenjawulo? Njagala okwewaako ekyokulabirako. Nze banguliranga nnyo obutabo bwa Lady Bird. Ndowooza mwalimu Peter and Jane. Yes, and Jane. Kati obunze bwe bwangruminga ne ngenda okutuuka n'ensoma obutabo bwa Moses paka we natuuka ku bwa Mills and Boone. Nga kati obwa Mills and Boone bo mbwagalamu birala nnyo naye nga still ekyokusoma weekiri. Tuyinza kukola tutya okuva ku mutendera guno tuleme kugamba nti kakati kye tuliko kyayonooneka dda oba kino ekiriwo kiri complacent, we cannot do much. Kuzaawo tutya that kind of spirit? Tuyinza kuzaawo tutya that kind of spirit. Naye n'ekirala tuyina okutunuulira gye twava. What kind of society were we? What kind of culture are we trying to make sure esigalawo? Culture gye twalimu yali ya storytelling, not much of engero ze tumanyi okujjako biro bino nti olugero lwa Nambi baluwandiika ne bawandiika engero za Wakayima abamu bazizanyeemu film, naye edda twabuulirirwanga nga mutuula ekiro ne babanyumiza olugero ono n'akola kiri ne mujjamu n'amakulu. Oli mukulumu. Kyobukulu kyo kituufu. Ndi mukulu mu birowoozo, muto mu myaka. Ne bababuulira ne mugamba nti kati mugjeemu makulu ki? Eyo gye tuvudde ne tujja paka wano we tuli aw'okuba nti bingi biwandiikiddwa. Tulina abawandiisi abalungi ng'omukyala Jennifer Nansubuga Makumbi. Awangudde, she has won any kind of award that is there within the writing space. Neba na Uganda banji tetumumanyi. And that is writing, for example, to speak about. Naye n'abatontomi olaba ba Kabera ba Isa Abiri betubadde twogerako ba Rona Nantege abatontomi banji
bw'olaba ba comedians ekitukoze obubi nti bangi abagezezzaako okusitula omulimu guno mu kifo ky'okugamba nti omulimu tugutwale mu maaso balina we bagutuusiza ne bagamba nti kati kino abantu kye baagala. I have my reservations with comedy also. Nti okugeza waliwo akaseera ke twalina ba Pablo ba Salvador abantu we batyo nga balina ekika kya comedy gwe batuwa. Waliwo amanya gesijja kwogera naye waliwo ekika kya comedy nga obabuuza lwaki tuli bwe tutyo nga bo bagamba nti tuli bwe tutyo olw'ensonga nti abantu kye baagala. So bwe tugenda mu sectors ez'enjawulo tusobola okulondobayo naye ki kye tuyinza okukola? One, there are two things. One, background influences most of these things. Abantu abasinga abali born back over 2000 bonds, but people from the late 90s and maybe till the very many years behind that. About 2000 bavana bato. About 2000 bagenda okula. Kati nja kugamba omwana yazalibwa mu 2000. By the time nze nsooka omanya ku WhatsApp about 2014, 13. Kati omwana yazalibwa 2000, meaning atuuka like in senior 1 or 2 nga WhatsApp weri. But nze nja kugamba nti maybe about that time I was progressing. Nti nalabako I was at the intersection. Nti for generation yange yagezaako kiri nene kino ekipya kyagenda okujjanga kiri nkibaddemuko. Omwana wa 2000 just to cut you short. Waliko waberako mu single school? Nagana. Faba mu single school twawandika ne ku mabaluwa. Family yange ne muzeyi wange basomera Kitovu ku Shaka. Ne brother wange actually je yasomera 6 years. Naye nze nayagala nnyo obutanjawula na bakyala. Twawandika ku mabaluwa nga bodde wakogula SMS z'ebitaano obazaali mmeka. Ebyo mabaluwa ebyo bimanyi abaana b'e Namiryango babitukolanga Naggalama nga so abaana ba college bawandikira bawala baffe Naggalama ne kitulumya nnyo omutwe. So I understand that kind of. And then you used to pay for the letters. Yes. Ngebaluwa ogisasula sebo. Nga waliwo abamu kati ffe twawandikira nnyo ab'e Nabbingo. Nga ab'e Nabbingo balina ebbaasa zaabwe. Shaka. Wali Kitovu. Nga bawandika mwali na Lubaga, mwali na Nabbingo. Twalina nnyo Nabbingo. Anyway, we nasomererayo. Ne Lubaga yali y'amaanyi for senior 4s. Nga aba senior 6 bagenda na Joginsa. Okay. Naye ng'osanga amasomero kati nga Joginsa oba Nabbingo nga balina Bingo Smail. Nga okufuna Bingo Smail kyakabi nnyo. Nga ofuna okugeza ng'eya St. Teresa Bwanda ng'ejjira mu bbaasa ya bulijjo eriko buno obwa red and white. St. Teresa Bwanda. Naye kati ebyo byonna twabirabako mu mirembe gyaffe. Kati background influences kati fe maybe ebiseera ebyo omuzadde nga newspapers weziri kati nze how I learned much of it was through newspapers, magazines because byabangawo. Ne kati with the changing times kizibu nnyo kati ogamba omwana ne bwoba oyagala ayige kusoma omuwa hard copy because they have phones as early as 7, 8, 9, 10. So we need to change with the times to interest. 2, abaana kiri kibadde about background nti bazadde omwana atandikira wakati pick interest mu kicha yagala okola. So muzadde bobeera osobola structuring omwana wo kati ngaffe. There is a very big question abazadde abaleero probably if abaana betugenda ofuna oba abazadde abaleero omwana wo bobeera olina ango mweyagala omuchanolinga ogenda kwensuring nti omuchanolinga in that direction with the reality of the day which is the smart gadget. Okay, it is quite hard but you have to do it. But for me my call to action is singa ngenda jwa basomesa because omwana emyaka nga 2 singa jimala masomero. I'm happy with the competence with this new, it's called the competence based curriculum masomero. Nti kati amasomero gali wa room for abaana to showcase ebintu ebirala that are more artistic or their talents or their other abilities away just from the formal academic side. Kati nze nsaba amasomero galina a lot to do. If government can find a structural framework mwe basobola okuincorporating certain things naddala ebiri mu art and culture sector, because I'll give you an example. Eno creative sector
is the third most contributing sector to the Uganda national GDP yeggwanga eno, meaning erina sectors zeri waggulu n'abamu ze batalowooza. It is a sad reality. Nagambye Nigeria esinga oil and gas. Kaakati wane Uganda eri mu kifo kya kusatu ku contribution to the GDP, meaning government, that is a reality government needs to capitalize on. Negamba sector eno erina kyamaanyi kye contributing to the GDP. However, the biggest problem eriwo kati e Uganda of unemployment, abantu abasinga statistics ziraga nti opportunities oba sector singa okutakinga in people ne fighting that problem creative sector, because abana abasinga it's okay employing abantu bangi, product emu ng'oluyimba luyita mikono mingi naye ne entry point nyingi. Kakati amasomero with the competence based curriculum bawe nnyo abaana room to explore their abilities within the sector. So for me, I think that will ensure more people coming into the sector to practice, because bajja bakitandise mangu omuzadde ekiyinza omulema ewaka kusomera omwana asobola okyakutualizinga, naye n'abazadde baleme kusuulirira buvunaanyizibwa bwabwe, nabo bakole ogwabwe. Embeera y'ensi engeri gye yeekanamya, abazadde abamu obudde bubabulira ddala. Naye tulina kiteeka ku basomesa, because abasomesa mulimu gwabwe, naye ate bo balina mandate kati balina ne new competence based curriculum ebakkirizisa ddala okubanga bakolera ddala omulimu guno. So focus yaffe, yes, abazadde bakole ogwabwe at basic level, but abasomesa be balina otuyambira ddala, because abaana they spend a lot of time in schools. Well, I could have differing opinions. Ndowooza enjovu tesobola kulemererwa amasanga gaayo. Of course. Abazadde balina wiiki 3 namba eza holiday. Kale katubale myezi 2. Yes. Eja holiday kutula n'abaana bano. Naye n'ekirala waliwo kati ebintu ebizeewo okuyambako abazadde. Waliwo camps okakasa nti abaana bano babeera groomed very well. So again, one of the other supporting sectors, ndowooza ye media. Media, yes. Media ndowooza ekoze gw'amaanyi oku-amplifyinga kye tulina kati. Okugeza bwe tuba nga tulina obuseegu bw'ennyimba, partly media erina kyekoze. Bwe tuba nga tulina ebintu ebirungi, media erina kyekoze. Olowooza tuyinza kukola tutya fenga abali mu industry eno okukakasa nti tukuuma ebyo, tukuuma ennyimba z'aba Sebadduka kyokka n'ez'aba Joshua Baraka ne tukakasa nti ziyitawo. Tuyinza kukola tutya okukakasa nti tutwala mu maaso omumuli ogwatandikibwawo bajjajjaffe? Well, ekyo nze ndowoozera kirina, because media in this day and age erina kye bayita muwaso. Nze njogera nnyo sijja kwogera nnyo ku traditional media, because traditional media in its entirety eri how is it called, erina what UCC does nti erina framework mwekolera nti waliwo byetajja kukola, okitegeera nti balina policies zebatambulirako nti unlike the digital spaces nti zo tezina limitations. Ekintu ekiyita ku social media nga bwogambye nti obumu buba buseegu biki, ku traditional media kiyinza obutayitako. So for me what I say is digital spaces zirina what they call bazita algorithms nti interests zo you'll get yourself okuba nti obiraba nnyo. Kaakati the best way to do that is abazadde era njakizaayo oba omwana ng'akula interests z'omuteekako omugaidinga otya, do you monitor them to see what their interests are, because omwana wo bw'onooba nga omubuulirira ng'akyali muto nga interests ze n'omugaa nti ku myaka gyo gino what you need to search about is maybe growth, maybe investment, maybe education, era bw'anaaba ne gadget system ejjamuwa ekyo. I also have double thoughts on that. Muli mbeera ndowooza omwana digital age tekuwa kigenda kwonona nga togipromptinze. No, like kyendi mu kugamba nti ndowooza omwana twandimulesse n'atuuka ku level emu
That at a is also certain true. point tulina Actually, okumusalirawo. waliwo ensi in the western world, is it America, is it the UK, bagambye at 6 bwe batonaweza 16, which I think is their age for adulthood, tajja bana simu. If a policy like that could be adopted in a system like ours, it would be very good, because abaana abasinga at that age, they are going overboard ebintu bye bekola, and it's because I mean they have these gadgets, tebali monitored, tebali chi, you can't control that. But if a policy like that could be adopted, me, I would be in support. Weewaawo tukyali ku art and culture, tuli ne Patrick Ssentongo Kibira awandiika ne Daily Monitor. Ezimu ku mboozi z'okoze ezirudde mu mawulire kati ate era z'ogoberedde emboozi y'omugenzi the golden boy of Africa Prince Joe Paul Kafeero olwa DNA test eyakolebwa nekizuulwa nti ku baana 25 bana bokka be baali ababe. Ng'oggyeko ebyo ebigenda maaso kuba waliwo n'ebyayogeddwako juzi, tetumanyi oba byabadde bituufu oba bikyamu, nga bigambibwa nti byayogeddwa munnamawulire wa Vision Group Josephat Seguya ng'agamba nti ne Jose Chameleone ayinayo omwana atali wuwe. Chameleone abirefutings agambye ebyo si bituufu. Edda abantu abali mu art industry oba art space, the culture space, balina should I call it secrecy, balina ebintu bye baali beesigalizanga byabwe. In fact ne mu Buganda wano bagamba nti ebyomunju tebitottolwa, tuteekeddwa okubaako n'ebyo bye tugamba nti ekyo kikusike, nti pato ali mawulire naye waliwo byatagenda newankubadde waliwo ebyo byatagenda kutugamba kutottola nga bimukwatako. Olowooza ennono eno tugifiiriddwa, kyekisooka. Ekyokubiri, embeera egenda maaso ku baana bano yo kirowoozaako kyogyogerako ki? Embeera ya Kafeero eri deep. I've reported about it and I've been making research. Okay, not research, but investigations around it for like since 2019. Basooka okukola DNA ezasooka. Abantu abasinga bamanyi zino ebiri, ni waliwo eyasooka bagikola, tebakozesa DNA samples za Kafeero, but bakola what they call a correlation. Nti bakwata abaana abo and they mismatched them. By science balina bwe bakikola. Kye basooka okukola ate nalabye kyannewunsiza nti abamu bwe barefutinze zino results aye ne bagamba baddeyo ate bakole kiri ekyasooka okukolebwa. So nzize nzigoberera, that's 1. 2, kiri personal because nze ndi musajja Muganda ate Kafeero ekyo kika kyange ekyenkima. So at one point nze nalowooza era nga bw'ogambye nti ensonga zino zinalowooza oba ensonga zino zandigenze na mu kika ekyenkima. 3, obulombolombo buno bw'ogambye bukyaliyo era bukyagobererwa naddala mu byalo. I think kino kibadde so out here because I mean this is Paulo Kafeero, si musajja wa bulijjo. N'ekirala abaana be, and what is interesting, wandibadde ogamba maybe waliwo estate properties ze bali otunuulira, tewaliiwo. Nze namanyako Kafeero digging information here and there around his matters. There is nothing much left apart from certain pieces of land. Mukyalo eyo ziwandibadde ogamba maybe tewaliiko nnyo interest. Ne bano abano balaba nga banoonya belonging, banoonya kika kyabwe, you know. So much of what I can say about it is, by the way, I'm one of the people that believe the results. Nze nzikiriza nti abaana bali bana. Why? In one of the articles I wrote, the last edition, nga tebannagalamu nti ya weekend, before that weekend, the past weekend, nakistating aninga nti mu kintu kya Paulo Kafeero kino tulina otunuulira, manyi wabeerawo coordinates ebintu by'opointingako to arrive to. Bwaba tewali clear details za kintu, there are certain things you can point at to lead you to a certain bit of truth. Omusajja abaana bano bonna abasatu ku bana abana ayina we yabayimbirako, that's one. Omulala gw'atayimbako yamuwa erinnya lya Dube.
there is a relation to that nti yayimbako yesangako wano ne Lucky Dube and was so inspired ne babeerako bonna era there is proof nti yatuma omwana wo not Dube kati kubana abaana bonna bali confirmed there is a direct public attachment to the man bo probably yaba rectifying n'aba identifying in life. So there are very many other aspects. Abamu bazize nayagala side Uncle Sandy Jiawa on one of the shows. Nakuwa lifestyle y'omusajja ne reality y'obulamu bwe, his shortcomings. Ekurichi ngokulaga nti bina abantu balowooza nti abayimbi bakola this and this and this. Bana bana basobola banga sibabe. Nze abantu abamu benjogeddeko nabo bali close ne Kafero. Nayogerako ne naye abeera uncle wange John Sega oyo naye wankima. He told me certain things. Naye mu byonna nga akulaga nti omukyalo ono bisirikirwa. Yali very close ne Kafeero. Even to the very final days of his life. Bisirikirwa ina by'amanyi. Ebimu ku bintu bisirikirwa byabadde ajjayogera. Bimachinze nnyo ne science ono. So waliwo coordinates ku bino ebintu byonna. So for me what I would think is abaana ekyoka bakulu Kafeero these are 19 years later. Kitegeeza kale ne abaana ayinayo abaana abalala omuto ku bonna is already an adult. The best thing to do is accept the reality, move on with life. It is a very disturbing story as a reporter. However, it's also one of the stories as what they widely read. I also pushed and because it's a social media, mostly X, Twitter, but not so much. But I managed to keep the conversation going about that matter on my X platform. But nalaba engagement, ne reach, ne meaning, ekintu abantu bakinamu nnyo public interest, and it is still going. Waliwo mukutu gwa mawulire ogumu. It's really cashing out from this entire saga. Baleta version zibuli. Banoonyeza ne manager ina naye byalese, but out of experience, we all know what the reality of managers and their relationships with artists. So, tosobola manya nti yayogera bitufu bachi. However, bottom line nga maliriza nze kyenjagala ku bintu bya Kafeero ekyo kiri kimu ku buli muntu distributing. Bana abaana bali confirmed abana. Tewali no mwaganye kweyongera kola zi DNA ekakasa. Bo bali ready. So omulanga nga tetunayongera mu bintu bingi nnyo buli avaayo n'agamba nti teyabikkiriza. Ekirungi abamu they are prominent people who even have money and resources. Baveeyo by investing bagende bakola okunoonyereza konna. However, I believe science abana be yaleeta beebo. Thank you very much, Pato. The story can never end. Yeah. Tujja kugenda maaso n'okubaweereza n'okubaleetera emboozi naddala ezikwata ku art ne culture mu ggwanga Uganda. Pato is going to be part of the channel. Era tujja kuba tumuleeta emirundi egiwerako. He's a very good resource, like I said earlier. Azze covering ebintu bingi ate muwandiisi ate ne bwino. Molina, thank you very much, Sebo. Thank you so much for hosting me and always open-minded to, come and share a few details. Yes, thank you. Thank you very much. Again, nze Madala Joel Grace. Mwebale nnyo, mubeere bulungi, mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel.